Good morning, online participants. Yeah, you might be aware that this workshop runs for 2 days, day 1 and day 2. And we have clearly given that today activities and tomorrow activity. So the agenda for today's session and tomorrow's session is that you might be preparing for UPSC exam. Maybe some students might have written mains exam or maybe preparing for prelims exam, 2 attempts or 3 attempts. Planning to do some mains answer writing, isn't it? Everyone will think that there is a free sources. If you open any website or any sources or YouTube channel, you have n number of suggestions, n number of questions, daily 2 questions, daily 5 questions, free questions. So free mentorship, teams questions, isn't it? So master mains through PYQ, you can find various sources of mains. How to utilize these free sources? How to utilize these free sources and how to get the mains answer writing practice. You have to remove the fear of answer writing practice. But the student might be thinking that let me accumulate all the information. Let me complete paper 1, paper 2, paper 3, including my optional subject. Then I start my answer writing. The reason is that if I get content, if I revise, if I value add to my content, then I can write. What is that? Yes. You might be thinking psychological that I have to write better answer, much best answer. When it comes to mains, even if you have content, what are the limiting factors that is going to be hinder your dream of getting best score in the mains exam? That we are going to understand practically with the scheduled activities which I have mentioned. For the 2-day session, you have to understand what is a mains exam. So don't think that we don't know about UPSC, but you are telling me that what is a mains exam. You look at the index page. In the first page, for online participant, I have shared the 6-page document in the Telegram channel. I hope that you have downloaded the PDF. Try to use that PDF. Okay. I am trying to present the agenda for today's session. That what is a mains exam? What decides in the mains exam? What decides in the mains exam? Is it a content? Is it a structure? Is it a content or structure? If so, what is the structure? Along with the structure, how this 3-stage mains answer writing practice. I'm not saying that program, I'm not saying it as a test series. I have mentioned as a 3-stage answer writing practice. Then writing assignment, role of keywords, followed by again one more writing assignment. From 1 to 6, you might be assuming that you are aware of it, isn't it? The theoretical aspect, you might be knowing it. The practical experience you are going to experience today and tomorrow. So again, you will be doing the writing assignment for 7th column. Then you will be understanding that what is the actual requirement of mains exam. Then the feedback followed by your sessions. So in that context, let me present what is a mains exam from UPSC notification. You might have seen carefully about mains exam, what UPSC clearly or explicitly mentioned. Can you see that UPSC has mentioned that the mains exam is the nature and standard of the questions in GS papers. Does not require any specialized study. Try to understand it. అందుకోసమే దీనికోసం ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ కంపైలేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం వచ్చిందో, you have the very extreme competitive markets or institutions. I have to release, if you are releasing 100 topics, I have to release 200 topics. If you are releasing in 100 pages, I have to release in yes. In such cases, I have to dig the content. మనం తెలుగులో పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు అంటాం. ఎక్కడెక్కడి నుంచో పట్టుకొని వచ్చి విల్ ట్రై టు డంప్ ఇట్. సే దెర్ ఈస్ అ Israel-Palestine conflict. It is disheartening to read the content that the evolution of Jews, evolution of this Israel-Palestine conflict. What is the reason? Root causes, everything you are dumping it. Historical aspect, geographical aspect, then the political aspect, cultural aspect. ఎప్పటి నుంచో 1940s నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసుకుని వచ్చి now they try to
give the content of 10 pages or 15 pages which is not required. The thing is that you are not requiring, you are not doing the research. You need to know what is it, why is it, and how is it. That's it. Because you are studying the generalized subjects, what is the root cause? What is the root cause for Israel Palestine? What is the India stand? India stand ఏంటి? ఇంకా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న యాక్టివిటీ, ఐ మీన్ వై ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ ఈస్ ఫెయిలింగ్. మీరు స్కూల్లో చదువుకుంటారు ఐక్యరాజ్య సమితి లేకపోతే యునైటెడ్ నేషన్స్ వాటి యొక్క పవర్స్ ఫంక్షన్స్, ఇదేమో సూపర్ బాడీ ఏమో సుప్రీం బాడీ ఏమో, బట్ దే ఫెయిల్డ్ ఇట్. దే ఆర్ పవర్ఫుల్ ఓన్లీ ఆన్ ద పేపర్. The American government, United States of America, which speaks about human rights, that we call as a double standard. You might have said, you might have read 2 days before, the president of Sri Lanka, who is he? President of Sri Lanka. Yes, Ranil Wickremesinghe said that, yes, he exposed the double standards by USA. He is saying that the USA is saying that are exposing the human rights violations in Sri Lanka, but muted in Israel and Palestine. Horrific incidents are happening, you know. It's one of the biggest human rights violation in the recent times, apart from your Ukraine and Russia crisis. Why USA is silent? Why it is supplying the arms and ammunition to Israel? So when it comes to that one, UPSC has clearly mentioned there in the within the limits. UPSC is there within its limit. We are crossing the limits. We are burdening ourselves, aggregating the content, accumulating the content. So want of more and more topics, more and more content. And even if you accumulate this content, accumulate this content, do you have the time and space? Let me ask you that. Do you have time and space to write to your questions given in the main exam? There are 10 marker and 15 marker only. The era of 16 marks, the era of 60 marks, 30 marks, 25 marks gone. Since 2013, it's just 10 marker and 15 marker. మీరు ఆ 3 అవర్స్లో 20 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. ఎంత రాయగలరు? On an average, if I am generalizing, for 10 marker, you have to write 8 different points, isn't it? 8 different dimensions. For 15 marks, 10 to 12. సో జనరల్గా ఫిట్గా చెప్పాలంటే మీరు ఇది ఇంత ప్రిసైజ్గా మీరు రాయాలి. అలాంటప్పుడు ఎంత కంటెంట్ మీరు ఇప్పుడే చదవాలి అనేది మీరు లిమిట్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ తెలుసుకుంటేనే ద ఈజింగ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, యువర్ ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ దెర్ ఈస్ అ కన్ఫ్యూజన్. అరే ఈసారి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్యాటర్న్ ఈజీగా ఉందంట, 9 monthsలో అయిపోతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, already you invested more than 1.5 years. Can I invest another 6 months? This is a confusion. So in this situation, you have to make UPSC preparation and you have to streamline. So my focus is that they have mentioned that you don't require any specialization, but you don't have liberty to write whatever you know. Your answers has to be, your ability has to be, you see that the likely to test the candidate's basic understanding, not advanced understanding. Basic understanding of all the relevant. This is where you are having issue. Avuna? This is having, you have issue. So all relevant issues, they mention all what is relevant. What is relevant? Either the reading material or the institutions which you have joined should have ability to understand what is meant by relevance or not. Why Civic Center today could able to emerge, could able to compete. Even we have the youngest team in Hyderabad or across India. I can say that it's because of relevance. We are not only preaching but practicing about relevance in the form of reverse engineering technique. There is no golden sutra, it's just a simple sutra of reverse engineering technique. We have adapted, we have observed, we have learned from our Elon Musk. You know that he is not having a special degree, could able to build very advanced SpaceX. The sutra is that says how to do the reverse. The outcome is that I need to put the satellite in the orbit. What I need? What are the different components I needed? He got it, the components assembled on the Google sheet and could able to get it. ఎక్కడైతే చీప్గా దొరుకుతాయా, ఎఫిషియెంట్గా దొరుకుతాయా వాటినంతా తీసుకురావడము, అసెంబుల్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, లాంచ్ చేయడం. దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ SpaceX initially. From that they try to in-house design, development and launch it. Still more than 40% of ISRO's work is to
give the tenders, get the products, assemble it, test it, launch it. So my point is that you need to understand the relevance. You need to understand the relevance. The relevance is based on previous year questions only. Previous year lo ichina questions themes ne in the present context maatrame UPSC test chestundi. Try to understand it. There may be bounces, there may be surprises, not all the surprises, one or maximum of 2 surprises only. You have to be ready for it. For exceptional 1 or 2 bounces, you are burdening yourself. It is as simple as that one. I used to often repeat the same example that Mr. Einstein is conducting exam to his students. One student raised that Mr. Einstein here gave the question paper of last year. The student mistakenly thought that the Einstein has given last year question paper, but Einstein replied, don't worry, the answers must be different. Are you connecting with me? So is it relevant? Yes, the answers are different because the situation, the social issues are changing, economical aspects are changing. Previously we are looking for the food, now we are looking for quality food. Previously you are looking for the coaching, now you are now looking for timely delivery. If 10 is there, I have to be there on 10. I should not wait just like a prime minister coming for the classes for 1 hour. So the relevant it means the answers must be different. The same poverty, unemployment, social issues, women empowerment, regional disparity, internal security, so the economic issues, unfavorable political situation across globe, ivanta same unnaya, but answers must be different. The only reason is that it is because of advancement of technology, integration of technology tools. Previously we used to distribute pension, now we are pressing a button, button motion system. You are collecting the money, I am giving in the form of welfareism. It means the issues are same. The issues in the question papers are same. I am trying to connect with the syllabus. I am trying to connect with your syllabus. The issues are same. Your answers has to be relevant and you shall have competency to analyze and take a view on the conflicting issues. Comment మీద అడిగించినప్పుడు no I don't comment అనకూడదు మీరు. Give me suggestions and you should not think that if I give this suggestion the political boss may think in another way. It means you shall have the conflicting socio-economic objectives and demands and the candidates must ఈ అనలిటికల్ స్కిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇప్పుడు మనకున్న కన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇష్యూస్ ఏంటి? ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉండాలా లేదా? క్యాస్ట్ బేస్డ్ రిజర్వేషన్స్ ఉండాలా లేదా? అప్కమింగ్ క్వశ్చన్. The Bihar already raised its reservation from existing system to 65%. Previously Supreme Court used to say that if you want to give any reservation or to increase this Lakshman Rekha 50%, it shall be based on database. Yes, I am supplying the database. So Mr. High Court, Mr. Supreme Court, look at my survey. I have conducted very scientific data and based on that I am increasing the quota. The Supreme Court should not say that it's a null and void, violating the basic structure. Are you getting my point? If that is the basic structure, why we have already 67% reservation? In certain states, they have produced the database. So similarly, once you have the analytical ability of socio-economic issues, how to write is the last point. Relevant, meaningful and succinct. Relevant, meaningful and succinct. That's the reason that they have given 2 pages for 10 marker, 3 pages for 15 marker, including for your optional subject. What is meant by relevant? అడిగిన దానికి రాయాలి, మీకు తెలిసింది కాదు. So you see that whenever the press conferences are conducted for political executive, so మీరు ఎందుకు కర్ణాటకలో డిఫీట్ అయ్యారంటే no we own in northeastern states. Is not addressing. అడిగిందని చెప్పడు, అతను చెప్పాలనుకుని చెప్తుంటారు. So similarly 80% of the students they will write whatever they have read it. Rather they don't write what is being asked. అంటే మీరు అక్యుములేట్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ రివిజన్ చేసుకున్న తర్వాత there is a man ki baat. Okay, I have accumulated this much content. I have to write it. I have to dump it. If you are in that assumption, you are not writing meaningful answers, relevant answers.
and you have to write precise answers. You have to write very precise, to the point. To the point that succinct answers is based on keyword. There is a fine difference between describe, discuss, explain, elaborate, examine, assess, critically examine, comment ane padalu. If there is no fine difference, there is no difference between this among these keywords, why UPSC is asking different keywords? Rather they would have asked the same. But you are not considering that keyword into the answer writing. Whatever the question, you will be writing to some extent theme of the question. Say I have meant I have given certain questions in page number 4. So there are certain questions. There are certain questions I'll be addressing today. So how the role of the keywords are going to play? Now this is the UPSC pattern. UPSC lo meer rase questions has to be simple. It is based on PRC model, precise, relevance and coherence. Precise, relevant and coherence. Coherence అంటే లాజికల్ ఆర్డర్. ఏ పాయింట్ ఫస్ట్ రాయాలి, ఏది సెకండ్ రాయాలి, థర్డ్ రాయాలి. ఫస్ట్ వీ డోంట్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ కోహరెన్స్. ఎందుకంటే మీరు కోహరెంట్గా లాజికల్ ఆర్డర్గా బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసి రాయాలనుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో అజ్యూమ్ దట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు లర్న్ పైలట్ కోర్స్ ఏమైనా నేర్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, సో స్టార్ట్ ఇట్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద రన్వే, విల్ యూ స్టార్ట్ ఇట్? You fear it, isn't it? ఇక్కడ ఏమైనా టచ్ చేస్తే ఏమైనా పోతుందేమో, because there is no second thought there. If you fly in the air, there is no yes second option. Like in a war, there is no second prize. యుద్ధంలో సెకండ్ ప్రైజ్ ఉండదు, గెలిచినోడికి కూడా సెకండ్ ప్రైజ్ ఉండదు. So you will be winning the war at the cost of many things. So similarly, your answer has to be precise, relevant and coherent. We'll be teaching you all the three elements one by one. So the same way APPSC, I'm trying to understand, all the public service commissions have adopted directly or indirectly based on UPSC that relevance, meaningful and succinct. For my convenience, I have decoded as a PRC, precise, relevance and coherent. They also mention like this. So well argumented piece of writing, coherent to awareness to the subject writing, within the limits of the subject being asked, వాళ్ళకి మాత్రమే మార్క్స్ ఇస్తాము అనేది ఏపీపీఎస్సీలో మెన్షన్ చేసింది. క్లియర్? సో దెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. I have given two factors as a mains. One is content and structure. So structure is civic center effort. Structure is civic center effort. Content is your effort. ఇక్కడ మన ఫోకస్ అంతా ఏంటంటే అజ్యూమింగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అక్యుములేట్ ద కంటెంట్. Assuming that you are going to accumulate the content. How to structurize your content? It has to be parallel. You have to practice both structure and content simultaneously. You should not wait for other while reading for content. మనం ఏమనుకుంటామంటే let me complete GS 1, 2, 3, 4 along with your optional subject, then I'll start writing, then I can master my structurization of the answers. That is your assumption. But I am now assuming that you have content. Now I am assuming you have the content. You have the content. With that content, how you are going to structurize your answers? That's the need of the day. Otherwise, even for next attempt 2024, 2025 is not sufficient. So here, because when it comes to competitive exam, time is a limiting factor. Time is a limiting factor. Within the short span, you have to master many aspects. You have to balance it. Now coming to structure, so is this structure is basic structure, which the Supreme Court in series of cases like Golaknal case, Keshavananda Bharati case, ikkada basic structure, everyone knows it. What is the basic structure of answer writing? Yes, I'm not changing the definition of basic structure. Don't think that I'm going to define my own basic structure. No, I'm within the limits of the basic structure, that is introduction, body and conclusion. The concern is that how to give the introduction, what elements has to be there in the body, how to conclude, you know how to do the how to make the movie. Andariki telusa introduction scene adiripovali, interval scene abba annandali, వచ్చిన తర్వాత యా క్లైమాక్స్ సీన్లో ఇంపాక్ట్ ఉండాలి. సూపర్గా ఉంది క్లైమేట్, ఎందుకంటే 2 hours 2.5 hours ఏం చూసావో ఇట్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ యూ వాచ్ 2.5 hours,
is same only. I'm coming to the point. Don't think that you are going to rush better answers, best answers, and will be the best of best in the country. No, you'll be writing the same only. If I ask you, what do you understand? What do you understand climate change? Discuss reasons for climate change, suggest your measures. Climate change అంటే అదే రాస్తారు అందరూ. డోంట్ థింక్ దట్ మళ్ళీ ఇతనేమో సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఐపీసీసీ కంటే కూడా ఎక్కువ తెలుసు. నో, అదే అఫారెస్టేషన్, అదే డిఫారెస్టేషను, సో రెడ్యూసింగ్ ది పొల్యూషన్, ఇంకో పాలసీ మెజర్స్ అవి ఇవే రాస్తారు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సేమ్, basic structure is same, but how to master is the next question. How to master is the next question. You know that, sir, introduction undali, body undali, conclusion undali. We'll be teaching you that how to give the introduction, but before that, if I immediately ask you, open the page number 3. I have given 6 questions. One nation, one election will further weaken Indian democracy. Page number 3, writing assignment అని ఉంటుంది. Under the writing assignment, you see that I have given 6 questions. Read out carefully. One nation, one election will further weaken Indian democracy. Comment. Early civilizations and their ancient cities can be inspiration for green building and urban planning for modern times. In this context, describe the salient features of urban planning of the Harappan civilization. The first question is dynamic. It is in the context of news every day or at least once in a week. The second question, you read multiple times about Harappan civilization, its urban planning. But I have given the context, I have given the linking of the ancient pattern of urban planning is climate resilient or sustainable. The third is, what is the difference between La Nina and El Nino? La Nina and El Nino and impact, illustrate the effect of La Nina and El Nino on Indian monsoon, which you would have studied it because it is also popular, repetitive in the news, repetitive in the previous year questions. Next, fourth, define deep fake AI technology. I think because of this deep fake AI technology, so good or bad, so now we are again అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డీప్ ఫేక్ ఏఐ టెక్నాలజీలో మీరు అదే చదువుంటారు. డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ అంటే దానివల్ల ఓన్లీ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్సే ఉంటాయేమో, మిస్యూజ్ మాత్రమే ఉంటుందేమో. దట్ ఈస్ అవర్ కన్సర్న్ బికాస్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్, only one side of the coin. In the recent episode of morphing of, yes, but beyond the lines, between the lines, you might be missing that what are its potential positive applications, what are its potential positive applications and the threat to the society. Assume that I am teaching to you, so my photo can be morphed for instigating the violence or law and order. Then I have to prove that it is not me, it is someone అని దాంట్లో మనకి ఏంటి అనేది కంటెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ 1 వీక్ నుంచి ఇది న్యూస్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, సో డిఫైన్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, enlist the advantages and challenges in promoting zero budget natural farming. The last sixth question, it is also in the news. Is it socio-economic, environmental, security aspects in the news? ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేసినవంతా స్టాటిక్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ తీస్తే యూపీఎస్సీలు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అంతా మనం రిపీటెడ్గా సోషల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఎకనామికల్ ఇష్యూస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇష్యూస్. Now the sixth question is again the same. Nepal hit by fresh 5.6 magnitude earthquake, but tremors fell. అక్కడ ఎర్త్క్వేక్ వస్తే మనకి ఇక్కడ షేక్ అయింది. అక్కడ 5.6 బదులు ఏమన్నా ఒక 7.8 అంటే మోడీ షేక్ అయింటాడు. Yes. So in this context, describe the seismic profile of the world. Describe the seismic profile of the world and write about the role of seismic waves in the disaster management. ఈ క్వశ్చన్కి ఇమీడియట్గా 1 hour టైం ఇచ్చి అన్ని 6 క్వశ్చన్స్ రాయమని చెప్పాను అనుకో. సో దీస్ ఆర్ ద 6 క్వశ్చన్స్. ఐ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ ద కంటెక్స్ట్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ నాట్ డిఫికల్ట్. అవునా? డిఫికల్ట్ కాదు, జనరల్ ఇష్యూస్, జనరల్ సోషల్ ఇష్యూస్, ఎకనామికల్ ఇష్యూస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. బట్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ
If I ask you to start writing now, 10:30 now, 10:30 now. So I'll be giving the first prize అని ఒక 1 hour ఇచ్చి మీకు రాయమని చెప్తే మీరు ఏమనుకుంటారు? మీరు ఫస్ట్? యూ టెల్ మీ దట్. వాట్ ఇస్ ద ఫియర్? నేను ప్రిసైజ్గా కంటెంట్ లేదు నా దగ్గర, అవునా? నేను చదువున్నాను సిస్మిక్ వేవ్స్ గురించి. I have to revise it to present on the paper. I know Harappan civilization, but the salient features of Harappan civilization I could not able to recollect with example. I studied about deep fake AI technology, but I am not aware of the applications precisely. Now I am giving another opportunity to know the limiting factors. అంటే మీరు అజంప్షన్ ఏంటి? కంటెంట్ లేకపోవడం వల్ల నేను తను చెప్పింది బెటర్ ఆన్సర్స్ రాయలేనేమో, అవునా? సో ఇట్ మీన్స్ you are going to expose your right to privacy. Your weakness is your privacy, isn't it? Your weakness is your privacy. You are not ready to expose your privacy but you wanted to safeguard your privacy or weakness or improvements in the name of searching for the content or aggregation of the content. Now that is the fear of answer writing. That is the fear of answer writing. The first fear among all the students is that I don't have content. Yes, I know the content, but precise content to write to the exam, I need to revise it. ఆ మెథడ్లో you'll be wasting your time, you'll be wasting lot of time. దాన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయడమే ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. 3 స్టేజ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్, ఫస్ట్ కంటెక్స్ట్ ఏంటి? మీరు ఇంకా కంటెంట్ చూసుకోవాలి, ప్రిసైజ్గా అక్యుమిలేట్ చేసుకోవాలి, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మనం చదువుకోవాలి, దాని తర్వాత నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసుకున్న అలాంటి మైండ్ సెట్గానే ఉంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రపోజింగ్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్. దెర్ ఈస్ అ స్టేజ్ 1. In the stage 1, you know the questions. I have given the questions now. Now you can Google it. You can refer whatever the book you want. Then I'll be asking you to put your content or collected content on the paper. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుందా? ఈ 6 క్వశ్చన్స్కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకోండి, కలెక్ట్ ద కంటెంట్, దెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్. Then what will be your mindset? Your right to privacy is safeguarded. Now you have the privilege that you know the content. In this case, I am trying to say that the stage 1 is known questions. You take any previous year questions, doesn't mind. You take the previous year questions, then you collect the content. కలెక్ట్ ద కంటెంట్ అంటే మీరు దానికి సంబంధించిన మీ నోట్స్ కానీ లేకపోతే గూగుల్ కానీ మోడల్ ఆన్సర్స్ కానీ రిఫర్ చేయండి. నాట్ మోర్ దాన్ 30 minutes to 1 hour ఫర్ వన్ క్వశ్చన్ ఆర్ వన్ థీమ్. దెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ అట్ ఏ సింగిల్ సిట్టింగ్. ఒక క్వశ్చన్కి ఒకసారి కూర్చొని రాయడం కాదండి. దెర్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ doing writing practice for one question at a time and taking the break. Here you have to collect the content or revise the content or refer the model answers for at least 5 questions. And sit it for all the 5 questions without time limit. Why I have not put time limit? First time you are writing it, isn't it? రాసే కొందుకు మీరు 3 క్వశ్చన్లు రాసుండొచ్చు, లేకపోతే 4 రాసుండొచ్చు, 5 రాసుండొచ్చు. But if I give time limit, you'll be writing in rush to complete it. Yesterday I gave one assignment to new joinee. I asked that develop 10 questions and given the time limit. The student is not having time to think about it, isn't it? Though you have collected the content, referred it, revised it, but if I put the time limit, your thought process is curtailed, isn't it? You have to vomit it. What is the outcome here?
You know the questions, you prepared the answers. Again, I'm saying that all the 5 questions, at least 5 questions, you have to sit in a single sitting and do the writing practice. What is your outcome? You will be understanding the question. You will be understanding the question and you might be slowly mastering how to give the introduction, body and conclusion. At the same time, you will be exposed your weaknesses. You will be exposed your weaknesses. That I will be giving the writing assignment for 1 hour. మీకు ఈ 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం కదా, ఈ 6 క్వశ్చన్స్లో మీరు ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి take minimum of 15 minutes, not more than 30 minutes, and complete for any 2 questions out of 6. Now, మీకు మెయిన్స్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇప్పుడు ఇస్తారు. సో మెయిన్స్ ఆన్సర్ బుక్లెట్లో బ్లాంక్ పేజెస్ కలిగిన ఒక మెయిన్స్ బుక్లెట్ ఇప్పుడు మీకు ఇస్తారు. You have to start. So collect the content, revise any 2. I have given 6 questions and also procedure. Collect or refer, Google the information required. అది కూడా ఒప్పుకోలేదంటే పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి. So next, sit and write only on the mains booklet that we are going to supply it now. So without time limit, but I am giving so minimum of 30 to 45 minutes for 2 questions. అప్పుడు ఐ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్, మీరే చెప్తారు రాసిన తర్వాత ఏమి లిమిటేషన్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యనేది. నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్. రెడీ ఫర్ ద అసైన్మెంట్? Yeah, thank you. You understand how we are going to do assignment? Google it. Don't use ChatGPT. Okay? I'll throw it away. Yeah, we know how to master the ChatGPT. CIVICCENTRE is known for integrating advanced tools in every aspect. Don't use ChatGPT. Google it, browse it, write it. Yeah. Now it's the time is 10:40. So I'll meet at 11:30. ఫోన్స్ ఈ వీటికి మాత్రమే యూస్ చేయండి. అందరి దగ్గర ఉన్నాయి ఫోన్స్? కానీ మీరు రాసేటప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి ఎంత టైం తీసుకున్నారు అనేది మాత్రం నోట్ చేయండి. ఓకే, వన్స్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ యూ ట్రై టు నోట్ ఇట్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్. Online participants will meet you at 11:30. You understand the assignment? If any clarity is required, try to ask me now. మీకు ఈ షీట్ అనేది మీకు టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. టెలిగ్రామ్లో మీకు థర్డ్ పేజ్లో మీకు 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 క్వశ్చన్స్లో ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఫర్ దిస్ 2 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ బ్రౌజ్ ఇట్. అండ్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ట్రై టు నోట్ ది టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్. ఒక 2 ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ అనేది రాయండి. Is it clear, online participant? If it is clear, can you please confirm in the chat box? The session will resume at 11:30. Yeah, thank you. మీకు మెయిన్స్ బుక్లెట్లు ఇస్తారు ఇప్పుడు. Have you completed the assignment? Yes. Almost 1 hour, no? Yeah. How many of you completed at least one question? One question. Two questions? Yes. No question? Still searching for the content, or I mean best content. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? స్టార్టింగ్ ఇంకా ఎలా చేయాలి? Yeah, after this 2 questions assignment, I'll ask each one, you need to tell me what is the limitation that you experienced in this 1 hour. Meeru one limitation, major limitation. Sir, this is the issue that I faced it. So what is the limitation that you experienced during this assignment? So issue, sir, whether you could able to understand introduction ఎలా ఇవ్వాలి,
కంక్లూషన్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే కంటెంట్ ఎలా కన్సైజ్ చేయాలా, అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, స్టార్టింగ్ ట్రబుల్, వాల్యూ అడిషన్. సో ఆర్ యూ థింకింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రెడ్ రిటర్న్ is relevant or not, like that? Before I have some sort of fear, sir. Before. Yeah. But now the fear is not this. And second thing, I have came to know how to make it content. How to make it proper content. You understood that one. I'm not asking about what you have learned. I'm asking that you tell me first. మీకు ఏ ప్రాబ్లం మీరు ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు ఈ టైంలో 1 అవర్లో? ఎస్. సో ఉన్న కంటెంట్ సరిపోవట్లేదని అనిపిస్తుందా? you're finding that no, the existing content is need to be updated, isn't it? Am I correct? మీరు how to write logically, am I correct? From the content. మీరు మీకు అర్థమైంది కదా నేనేం అడుగుతున్నాను చెప్పండి. ఎస్, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి అంతేనా? ఆ 2 లైన్స్ రాసేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్లీ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ 2 pages. Am I correct? There is a limitation that how to write it. ఇంట్రడక్షనే బెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలనే ఒక లిమిటేషన్లో థాట్ ప్రాసెస్లో విల్ బి థింకింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇలా ఇవ్వచ్చా, అలా ఇవ్వచ్చా. సో హౌ టు గివ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ major issue. I'll ask the online participants also. Meeru content meaning ante content ni ela structuring cheyali inga content unte baagundi. You feel that you're having lack of content, somewhat insufficient ga undi. The existing content is insufficient. I may disagree with you. మీరు మామూలుగా టాపర్స్ పేపర్స్ చూసినప్పుడు వాళ్ళంత బ్యూటిఫుల్గా అంటే స్ట్రక్చరింగ్ ఒక పొలిటిక్ వేలో రాస్తారు. మీరు ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ చేశారా? కంటెంట్ అన్నీ తెలుసు, టాపిక్స్ కూడా ఇవన్నీ రాశాను. యు ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ అదర్స్ అంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో రాస్తాను సార్. You mean that your answer is very simple and generic? Simple and generic, and assuming that it is not better as compared to others. Meeru recollection. Yeah, Meeru how to explore relevant dimensions within them in precise form. You have enormous content, how to write it in precise manner. Also how to explore the relevant dimensions and to write relevant dimensions. Next. First I felt is how to make a conclusion in a question. Second thing, if I get a question like define it, elaborate and object one question, I feel to how to structure it in a better way. You mean that keywords ki Yeah. Keywords relevant ga rasana leda? As well as in one question there are 3 scenarios. Define it and elaborate it as well as check. Yes. I find it difficult to structure it based on the keywords. Yeah. So it means that whatever the keyword, you'll be writing to the theme of the question rather than based on the question tag. Theme is different. Theme is same, tag is different. Yeah, exactly. Word limit. So I can say precise, no?
Same, you are saying that precise writing itself is based on indirectly or directly word limit. So introduction and conclusion. Yeah, introduction, conclusion. Demand of the questions. Knowing the demand of the question. Keyword of the keyword. No, keyword is different. Theme of the question is different. There is a fundamental difference between theme. So simultaneous selections is a theme. Comment is a keyword. So urban planning of Harappan civilization. అక్కడ explain అడిగామా, describe అడిగామా, ఏం అడిగాము. So demand of the question. Mostly you will be writing to the theme of the question, ignoring the tag of the question. మీరు డేటా పాయింట్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి? డేటా పాయింట్స్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అంటే న్యూస్ పేపర్లో అక్యుములేట్ చేసిన కంటెంట్ని ఎలా చేయాలి. మీరు Concise is the content, what to leave, what to write. Yeah, concise or precise. మీరు చెప్పారు In this short period of time. షార్ట్ పీరియడ్, టైం మేనేజ్మెంట్. కెన్ యూ సే టైం మేనేజ్మెంట్? మీరు బ్లూ షర్ట్ మీరు చెప్పారు. Understanding the demand of the question or theme of the question. I have written about the demand of the question. For example, its applications are not there. Yeah. Why are we done? You mean I can say understanding of the question? You find difficult to understand the question. Next, fast. Arranging logical order Hmm. and time management, Yeah. Time management. logical arrangement of the question. Logical arrangement. I think one student has mentioned. Yes, logically. Mir, next, last. Introduction. You found introduction. Intro and structure. Confusion in the keywords. Mir. Precise manner. Yeah. Excess of content, time management. Yes, excess of content itself is a threat to the time management. Anna, for known questions you will try to write more content. So in a way you are diluting or compromising time for unknown or other questions. Now we'll ask about online student. Online students, you can type your limitation or problem that you faced. How to start better introduction? Yeah, first we need to think about introduction, then we can think about better introduction. Delaying searching for, the content, yeah. Where to include relevant maps, flow charts, not to video, then in how to get over this. Meaning where all to include maps, relevant flow charts in answers. Okay. అంటే ఫ్లో చార్ట్స్ మ్యాప్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి, ఇక్కడ డేటా పాయింట్స్ అని చెప్పారు ఒక అతను. సో ఇంకా ఫర్దర్గా మీరు ఫ్లో చార్ట్స్ మ్యాప్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి. Sir, I was able to gain content for 2 questions comprehensively, did not write answers. Read about content, zero budget natural farming. Yes, read only, he read about the content only. Okay. Yeah, Sheikh Sana, the same question I think you have asked. Time management and precise writer and relevant dimensions, word limit. Yes. So we have written 10 to 13 limitations. You ask anyone, you might be experiencing either one or many or all. అవునా? సో ఇప్పుడు మీకు ఈ అసైన్మెంట్ చేసిన తర్వాత now you realized కంటెంట్ ఉంటేనే కాదు. So because you know the content, now you have searched the content, you accumulated the content, now you are now experience your limitations. So basic limitation is that how to give the introduction, how to conclude it, how many dimensions I have to write, how to link the value addition,
how to write the logical order. So understanding of the demand of the question. Demand of the question gaani meeru telusukoni raste, you will get the service. I repeat, if you could able to write, complete the paper, write to the demand of the question, you will get the service. Fine application of the keywords also, you will get your dream service. Service your required service రావాలంటే డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్కి రాయాలి, అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయాలి, ఇంకా బెస్ట్ సర్వీస్ రావాలంటే కీవర్డ్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ బెటర్ ఆన్సర్స్, బెస్ట్ ఆన్సర్స్ ఉండవు, ఓన్లీ రెలవెంట్ ఆన్సర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. వెదర్ ద స్టూడెంట్ అండర్స్టూడ్ ద క్వశ్చన్. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్, సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ దట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ వుడ్ బి ఎన్కౌంటరింగ్, అండ్ యూ మైట్ బి అస్యూమింగ్ ఆల్సో దట్ కంటెంట్ ఉంటే నేను కింగ్ అయిపోతాను. కంటెంట్ ఈస్ నాట్ ఎ కింగ్. Content and structure is the queen and king of the mains exam. రెండింటిని మనం సైమిల్టేనియస్గా చేయడమే మన యొక్క ప్రయత్నం. నేనేం చెప్పాను ఇంత ముందుగా, 3 స్టేజ్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్లో మీరేం చేయాలి, ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. నా వీర్ ఇన్ ద నవంబర్ మంత్, డిసెంబర్ అండ్ జనవరి యూ మైట్ బి థింకింగ్ దట్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మెయిన్స్. మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాయడానికో లేకపోతే ఇంకోటో చేయడానికి ఈ టైంలో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. You do whatever you want, but directly don't go on to do the test series. Test series ఎందుకు? మీరు మొత్తం రివిజన్ చేసుకునేసి కంప్లీట్ చేసుకునేసి ఉంటే then you will be doing the test series. So in the 3 stage answer writing program, you have to first one week, what is your target? Understand the question without time limit. దాంట్లో మీరు రాయాలి. అంటే ఫియర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ పోవాలి స్టేజ్ 1లో, బికాస్ యూ నో ద క్వశ్చన్స్, యూ ప్రిపేర్ ద ఆన్సర్స్ వితౌట్ టైమ్ లిమిట్, బట్ ఇన్ సింగిల్ సిట్టింగ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే ఒక 1 వీక్ రాసిన తర్వాత, ఒక 10 days రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత స్లోగా మీకు అర్థమవుతుంది. ఏమని? క్వశ్చన్ డిమాండ్ ఇది, ఐఎమ్ ఎక్సీడింగ్ ద వర్డ్ లిమిట్, వెదర్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ద వాల్యూ అడిషన్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఐ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ ద లాజికల్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్. ఇవంతా అనుకుంటే కాదు, ఒక 10 days మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్లో you can take any previous year questions or any free questions. Are you understand? You can take any previous year questions. Say for example, ఇప్పుడు మీరు GS1 చదువుతున్నారు, 2 చదువుతున్నారు, 3 చదువుతున్నారు, 4 చదువుతున్నారు. No need to join immediately for the test series. You have the access to free resources. So you do it for either 7 days to 10 days. By the time 7 days అయిపోయిన తర్వాత, what is your outcome? You should understand the question. క్వశ్చన్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ మీరు లింక్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, కీవర్డ్ దానికి మీనింగ్ ఏంటి, థీమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ రాస్తున్నానా లేదా. ఈ లాజికల్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో మీరు పెట్టుకోకూడదు. లాజికల్ ఆర్డర్ అనేది కొంత టైం వరకే మీకు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఏంటి, మీకు వచ్చిన పాయింట్స్, రీకలెక్ట్ అయిన పాయింట్స్, మీరు ఏ పాయింట్స్ అయితే రిలవెంట్ అనుకుంటున్నారో ఆ పాయింట్స్ అంతా రాయాలి. ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ ఐ థింక్ దట్ మీరు ప్రిసైజ్గా రాయలేదు, you have not written concisely, there is no logical order, there is no value addition, there is no flow charts అన్నప్పుడు మీరు ఓకే ఇన్ని చెప్తున్నాడు, నేను యూపీఎస్సీ రాయలేనేమో, గ్రూప్స్ చదువుకుంటే బెటర్ ఏమో అనుకుంటారు. నో, ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ టు రైట్ ఆఫ్ నోన్ కంటెంట్. అది రిలవెంటా, ఇర్రిలవెంటా, లాజికల్లా, ఇదంతా పక్కన పెట్టేసేయండి. యూ సిట్ ఫర్ 1 hour or 1.5 hours, 2 hours, కలెక్ట్ ద కంటెంట్, రైట్ ఇట్. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, మీ లిమిటేషన్ తెలుస్తుంది. ఇంట్రడక్షన్ 2 పేరాలు రాస్తున్నారా, కంక్లూషన్లో మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్లో ఇచ్చిందే రాస్తున్నారా, బాడీలో తిప్పించి మళ్ళీ చదే రాస్తున్నారా అనేది అర్థమవుతుంది. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది, చెప్పితే రాదు. సో ఇన్ ద స్టేజ్ 2 ఐఎమ్ పుట్టింగ్ yes, again known questions, prepare the answers, but within the time limit. Stage 1 ki stage 2 ki teda enti? In the stage 1 you know the questions, you prepare the answers, but there is no time limit, but you will be writing in the single sitting. In case of stage 2 there is a time limit. The same practice stage 1లో మనకి మీరు ఒక 7 days 10 days కన్సిస్టెంట్గా డైలీ ఒక 1.5 hour 1 hour రాసిన తర్వాత మీకు పెన్ను వెళ్తుంది పేపర్ మీద. నౌ ఐ విల్ బి పుట్టింగ్ టైమ్ లిమిట్.
టైం లిమిట్ ఎప్పుడు మేనేజ్ అవుతుంది, టైం మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, కన్సైజ్గా ఎలా రాస్తాము, వర్డ్ లిమిట్ ఎప్పుడు ఫాలో అవుతామంటే ఫర్ నోన్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద కంటెంట్. Say if I ask you, so describe the salient features of Indian Constitution. Describe the salient features of Indian Constitution. Everyone knows it. More than 15 features you know, because multiple times you have read the same concept, salient features. So integrated independent judiciary, so federal constitution with unitary spirit, balance between fundamental rights and DPSP. అలా మీకు చాలా ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసు, లెంతెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని. అప్పుడు నోన్ క్వశ్చన్కి మీరు ఏమనుకుంటారు, ఐ హ్యావ్ టు వామిట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ కాంప్రమైజింగ్ టైం ఫర్ అదర్ క్వశ్చన్స్. ఎప్పుడైతే నోన్ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎంత రాయాలని తెలియాలి, ఫర్ 10 మార్క్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హౌ మెనీ డైమెన్షన్స్, హౌ మెనీ పాయింట్స్. Writing 12 points, say you have already 9 points you have written, mining one more point, it will take time. ఇప్పుడు మళ్ళీ తలగోక్కుంటారు, 10వ పాయింట్ రాయాలి, 11వ పాయింట్ రాయాలి, జుట్టు రాలిపోతుంది కానీ పాయింట్ గుర్తురాదు ఆ టైంకి. సో యూ హ్యావ్ టు స్కిప్ ఇట్ అండ్ మూవ్ ఆన్. యూ హ్యావ్ టు స్కిప్ ఇట్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దట్ హ్యాస్ టు బి కాన్షియస్లీ డన్ ఇట్, అదర్వైజ్ యు ఆర్ డైల్యూటింగ్ యువర్ టైం ఫర్ అదర్ క్వశ్చన్స్. సో టైం మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎవరికి అర్థం అవ్వదంటే, సో ఫస్ట్ 1 hour అందరూ ఏం చేస్తారంటే బెస్ట్ ఆన్సర్స్ రాయాలి, బెటర్ ఆన్సర్స్ రాయాలని. సో యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ రైటింగ్ 4 questions ఇన్ UPSC. దెన్ యూ మే ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 5. లాస్ట్ 1 hourలో 6 questions స్క్రబుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ 1 hour అయితే ఎవరైతే టైం మేనేజ్ చేస్తారో దెన్ ఓన్లీ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద టైం లిమిట్ ఫర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ hour. So what is the solution here? Time management. You will be understanding here, by this time again you can have the 7 to 10 days time. Here also you know the questions, you prepare the answers, but writing the within the time limit. Next to third stage is test series. ఇది టెస్ట్ సిరీస్ అండి. టెస్ట్ సిరీస్లో ఏం చేస్తారు, కరెక్షన్ చేసి మార్క్స్ ఇచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. So by this time you are rectified most of the mistakes. అప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఇమీడియట్గా టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తారు అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, 2 టెస్టులు రాస్తారు, 3వ టెస్ట్ నుంచి ఆబ్సెంట్ అవుతారు, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎకనామికల్ ఫర్ ద కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, పర్టికులర్లీ ఫర్ మెయిన్స్. స్టార్టింగ్లో ఉంటారు, సో స్లోగా అటెండెన్స్ పడిపోతుంది. Like our PCM classes also, you see that any coaching institution in Hyderabad, స్టార్టింగ్లో నిండుగా ఉంటుంది, లాస్ట్కి వచ్చే ముందుకు 10-15% కూడా రారు. దే విల్ గెట్ అవర్షన్. సో వీళ్ళు మమ్మల్ని మోసం చేశారు, సరిగా చెప్పట్లేదు, బ్రేక్స్ ఇన్ ద క్లాసెస్ ఉంది, రిలవెంట్గా లేదు, ఏదో చెప్తున్నారు, పాలిటీని 1.5 months చెప్పారు, వేరే సబ్జెక్ట్స్ చెప్పలేదు. సిమిలర్లీ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఆల్సో, యూ హ్యావ్ టు స్టెప్ అప్ 1 by 1. Stage 1, Stage 2, Stage 3. ఇక్కడికి వచ్చేసారు అనుకోండి Stage 3లో, now you know that by this time, so you understood the basic fundamentals of mains exam. You have understood the question, you know how to write it, how to conclude, what is logical order, what is meant by value addition, how to do it, different dimensions, subheadings and everything you might be mastering by this time. Now ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మీరు ఇచ్చిన అన్ని unknown questions, only you know the syllabus, you might be preparing the syllabus and coming for the exam. అప్పుడు మీకు సో రియల్ ఎగ్జామ్ ఫీలింగ్ అనేది మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 21 days తర్వాతనే మీరు యాక్చువల్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రావాలి. అలా చేయకపోయినారంటే ఏమవుతుందంటే, సో మీకు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది. ఫస్ట్ వీక్కి, సెకండ్ వీక్కి, థర్డ్ టెస్ట్కి అంతా అక్యుములేటెడ్ సిలబస్ పెండింగ్ ఉంటుంది కదా. ఈ వీక్ సిలబస్ అవ్వదు, నెక్స్ట్ వీక్కి సిలబస్ అవ్వదు, థర్డ్ వీక్కి సిలబస్ అవ్వదు. ఇట్స్ ఎ జీరో సమ్ గేమ్. ఆల్వేస్ టెస్ట్ సిరీస్ ఈజ్ ఏ జీరో సమ్ గేమ్. ఎప్పుడు వాళ్ళకి పాసిబుల్ అవుతుందంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఫాలో అవ్వడం, రీసెంట్గా మెయిన్స్ రాసి 60%, 70% మెయిన్స్ కంప్లీట్ చేసి, ఇఫ్ యూ గివెన్ ఆల్రెడీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్,
అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కొంత గ్రే ఏరియాస్ ఉంటుంది, కొంత సిలబస్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తుంటారు, అప్పుడు మీకు టెస్ట్ సిరీస్ అనేది రిలవెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు వరకు మీరు ఎలా ఈ టైంని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి? యూ రీడ్ ఎనీథింగ్, మేబీ GS1, 2, 3 ఆర్ ఆప్షనల్ పేపర్. ఇన్ స్టేజ్ 1 యూ హ్యావ్ ఫ్రీ సోర్సెస్, PYQs కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. స్టేజ్ 2లో కూడా అదే చూడండి. స్టేజ్ 3కి వచ్చిన తర్వాతనే టెస్ట్ సిరీస్ ఎన్రోల్ అవ్వండి. ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఓన్లీ సివిక్ సెంటర్, నో. Getting? So next point is that what is the basic requirement of the understanding of mains? మెయిన్స్లో ఈరోజు నేనేం చెప్తున్నానంటే, మీ యొక్క ఆన్సర్స్లో ఏమి ఉండాలని అనుకుంటామంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. Is there any 3 parts, 2 parts or 1 part? Based on the number of parts, you have to give space and time. Say define deep fake AI technology, applications and side effects, isn't it? How many parts are there? 3 parts are there. 3 parts lo at least you have to give equal proportion. లేదంటే ఏమవుతారంటే డిఫైన్ అని ఇచ్చినప్పుడే మీరు ఇంట్రడక్షన్ అండ్ డెఫినేషన్ అనుకుంటారు. Most cases you might be thinking that, so introduction itself is a definition. అదే నేను ఫస్ట్ డిఫైన్ డీప్ ఫేక్ AI టెక్నాలజీ కాకుండా, సో ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రీసెంట్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ AI టెక్నాలజీ, సో రైట్ అబౌట్ ఆర్ ఎన్లిస్ట్ అబౌట్ ది అప్లికేషన్స్ అండ్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ ది AI టెక్నాలజీ అండ్ సొసైటీ అన్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారు కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ డెఫినేషన్? సో ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ పే అటెన్షన్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్, give equal priority. Next, underline theme of the question. AI technology, applications, misuse. ఆ 3 లైన్స్ మీకు ఉండాలి. అవే సబ్హెడింగ్స్ అవ్వాలి. కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తుంటాడు, నువ్వు కరెక్ట్ చేసినా నేను కరెక్ట్ చేసినా ఒక థర్డ్ పార్టీ చేసినా కానీ ఆల్వేస్ వీ లుక్ అట్ క్వశ్చన్కి తగినట్టు రాసాడా లేదంటే ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయా, ఆ పార్ట్స్కి సూటబుల్ సబ్హెడింగ్స్ ఉన్నాయా. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు గివ్ ద సబ్హెడింగ్స్, దెన్ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్. ఇంత ముందుకు వంశ చెప్పాడు, సార్ నేను నా ఆన్సర్స్ ఇంట్రడక్షన్ బాడీ అంతా జెనరిక్గా ఉంది, సింపుల్గా ఉందని అనుకుంటున్నావు. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు గివ్ ద సబ్హెడింగ్స్, దెన్ విల్ ట్రై టు పాలిష్ ది సబ్హెడింగ్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూస్ పేపర్. సో ఈ థీమ్సే మీకు సబ్హెడింగ్స్ అవుతుంది. ఈ సబ్హెడింగ్స్ ఎన్ని ఉండాలండి? ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కానీ లేకపోతే డైమెన్షన్స్ కానీ బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ కానీ ఉండాలి. దెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కీవర్డ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. కామెంట్ అన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి, డిస్కస్ అన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి, డిస్క్రైబ్ అన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి, అది మీకు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమే మాత్రమే అలవాటు అవుతుంది. ఇన్ టుమారో క్లాస్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూజివ్ సెషన్ అబౌట్ కీవర్డ్స్. ఇన్ టుమారో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద రెలవెన్స్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్, హౌ టు కోరిలేట్. సో వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద సిమిలర్ కీవర్డ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ UPSC PYQs. ఎందుకు ఆ కీవర్డ్ ఇచ్చారు? ఆ కీవర్డ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమి కంపల్సరీ రాయాలి. వాట్ యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఇఫ్ ద కీవర్డ్ ఈస్ కామెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ కంక్లూజన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ 1 nation 1 election will further weaken the Indian democracy. Comment. How to do the comment? Comment means there shall be conclusion. ఈ కంక్లూషన్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలా, సబ్స్టాన్షియేషన్ ఉండాలా, లేకపోతే అదర్ సైడ్ ఉండాలా. ఇట్ షల్ బి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ పాయింట్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్. Will 1 nation 1 election leads to 1 PM no CM? 1 PM no CM. People are arguing that if you are going for simultaneous elections, it is going to violate the federal features. You tell me that which feature of federalism, which is a part of your basic doctrine, is going to be violated? Tell me any federal feature. Legislature based on the majority people. What is a federalism per se by definition? Sharing of powers. Division of powers.
Division of powers. Is there any violation of federal features in that one nation, one election? You're fearing that. Yeah, you're telling something. Because simultaneous Federalism means division of powers as per the 7th schedule. That's the crux of the federalism. Union list, state list, concurrent list. I'm not entering into your domain. Same Election Commission of India only conducting the elections to Parliament and state legislature. అప్పుడు ఎలా వైలేట్ అవుతుంది? అసెంబ్లీ కనుక మళ్ళీ మెజారిటీ ఆఫ్ లెజిస్లేటర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. ఎందుకు? అవుట్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైనా వస్తే అది డిజాల్వ్ అవ్వాలి కదా సార్. దట్స్ ద స్టెబిలిటీ ఆస్పెక్ట్. సో అగైన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఇట్ విల్ నాట్ బి సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్. దట్స్ ద రీజన్ నో. ఇప్పుడు 2 years 3 years డిసాల్వ్ అయిపోతుంది, మిగతా 2 years ఉంటుంది కదా సార్. అప్పుడు ఎలక్షన్స్ అంటే వాటి కండక్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. లేదంటే మళ్ళీ ఏమో సెంటర్ కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వైలేషన్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ కదా. స్టేట్స్ పవర్ ని సెంటర్ తీసుకోవాలి, లేదంటే ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి. ఎలక్షన్స్ నేనేం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, ఐ అగ్రీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ టెన్యూరు ఇప్పుడు ఒకసారి గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు సర్వైవ్, నో డిజాల్వ్. ఇట్ హ్యాస్ టు సర్వైవ్ ఫర్ ద ఫిక్స్డ్ 5 years 6 years అనేది సర్వైవ్ అవ్వాలి. ఈ సర్వైవ్లో ఏమైనా సిచ్యువేషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్రేక్ డౌన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుందా? ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంటుందా? పార్లమెంట్ రూల్ ఉంటుందా? వెదర్ ద పార్లమెంట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అనేది క్వశ్చన్ ఆఫ్ మార్క్. సో అక్కడ మాత్రమే మనకేమవుతుంది, యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ద డొమైన్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ టు మేక్ legislatures on its state list may be violated by parliament. అవునా, అదొక్కటే వైలేట్ అవుతుంది. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్లో ఏం రాస్తున్నారు, సో వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఉంటే నేషనల్ ఇష్యూస్ అంతా స్టేట్ ఇష్యూస్ని ఓవర్కమ్ చేస్తాయి. సో ఇండైరెక్ట్లీ దట్ ఈస్ ద వైలేషన్. దిస్ పాయింట్ విచ్ హీ హ్యాస్ మెన్షన్ ఈస్ నాట్ గివెన్ దట్ మచ్ ప్రయారిటీ. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వైలేటెడ్ ఫెడరలిజం, బట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్? At the cost of stability. You know, parliamentary system of government and presidential system of government. Our constitutional makers adapted the parliamentary form of government at the cost of presidential form of government. The reason is that the conclusion or bottom line is that inclusivity at the cost of stability, isn't it? Inclusivity at the cost of stability. Now we are trying to balance both inclusivity and stability. So you have the elections after 2 years. There is no guarantee that again there will be elections again. Avuna? So coming to the point, yes. స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ సమితిగా కండక్ట్ చేసిన పార్లమెంట్ కూడా ముందే డిసాల్వ్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు మళ్ళీ స్టేట్స్ కు పార్లమెంట్ అదే ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే అదే పాయింట్, డిబేట్ డిస్కషన్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ, ఎస్, పార్లమెంట్ మే గెట్ ఆల్సో డిసాల్వ్. 1998 ఎస్, ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఎలా ఇవ్వాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ, అప్పుడు మనకి పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటుందా లేకపోతే పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటుందా అనేది ప్రజెంట్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ లా కమిషన్ రిపోర్ట్ కానీ లేకపోతే రామ్నాథ్ కమిటీ రిపోర్ట్ అంతా అదే ఉంది. అక్కడే మనకి డిబేట్ డిస్కషన్ అంతా జరుగుతుంది. పార్లమెంట్ కానీ సర్వైవ్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ 5 years వరకు ఎలా మనం కంటిన్యూ చేసేది. సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ గవర్నమెంట్స్ కానీ సర్వైవ్ అవ్వకపోతే ఎలా కంటిన్యూ చేసేది. సో ఎక్సర్సైజ్, లెట్ us కమ్ విత్ సమ్ ఐడియాస్. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అర్థం చేసుకోవడం ఏంటి, కామెంట్ అంటే ఏంటి, డిస్క్రైబ్ ఏంటి అనేది అట్లీస్ట్ ఐ నీడ్ 1 hour సెషన్. సో దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ టుమారో the first 1 hour I will be spending exclusively. Say for example, describe the physiographical features of Himalayan mountain system. Describe the salient features of Indian Constitution. Explain the physiographical features of India. Are you getting my point? Explain the salient features of Indian Constitution. I am just changing the keyword. ఇప్పుడు మీరేం చేశారు, డిస్క్రైబ్ హ్యూమన్ బాడీ. యూ విల్ బి డిస్క్రైబింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్స్. హ్యూమన్ బాడీ యావరేజ్ హైట్ ఈస్ 5.4, హ్యావింగ్ 2 legs and 2 hands, బట్ ఓన్లీ 1 head. ఉన్నదే రాసారు, బట్ ద యావరేజ్ హైట్ విల్ వేరీ. దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్, geographical factors,
ఎఫెక్టింగ్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ, దట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? అజ్యూమ్ దట్ యూ కేమ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ లేట్, యూ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద రీజన్స్ వై యూ కేమ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ లేట్. ఇక్కడ రీజన్స్ హైలైట్ చేయాలి, ఇక్కడేమో ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయాలి, బట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. సో టుమారో విల్ బి డిపిక్టింగ్ ది కోరిలేషన్ అండ్ కంపారిజన్ అండ్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్. దెర్ ఆర్ 25 keywords I have mentioned in the same booklet. You try to see that what, why, how, అలా మనకి డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ ఇచ్చున్నాను నేను. రేపు ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో మెయిన్స్లో ఏమేమి ఉండాలంటే కంపల్సరీగా నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అడ్రస్ చేయాలి, థీమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్కి ఉండాలి. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద లింకింగ్ ఆఫ్ ది కీవర్డ్ విత్ ది థీమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, దెన్ ద సబ్ హెడింగ్స్, లాజికల్ ఆర్డర్ value addition. So these are the six different aspects you have to write in the answers. ఈ బేసిక్గా మీరు ఎన్ఫోర్స్ చేయగలిగితే, ఇంబైబ్ చేయగలిగితే, రాయగలిగితే, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బెటర్ ఆన్సర్. బెటర్ ఆన్సర్ చెప్పండి. సో వాట్ ఐ మెన్షన్, యూ నీడ్ టు అడ్రస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్, theme of the question based on question tag, subheadings, logical order, value addition within the time limit. Within the time limit మీకు కొంత ప్రాక్టీస్ అవసరం. మీరు కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా సో చూడండి, ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ హోల్డింగ్ ద స్టీరింగ్, విల్ యూ రీచ్ ద డెస్టినేషన్? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. 10లోనే 20లోనే వెళ్తూ ఉంటారు. After knowing that there is a steering, there is a clutch, there is accelerator, so rear view, front view, signal system, ఇవంతా మీరు రిపీటెడ్గా ఆటోమేటిక్గా కాన్షియస్గా మీకు అలవాటు అవ్వాలి. అప్పుడు మీరు ఫోన్ మాట్లాడుతూ కూడా డ్రైవ్ చేయొచ్చు, లెసన్ చూస్తూ కూడా డ్రైవ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ కమ్స్ విత్, ఎస్, లెట్ మీ అండర్స్కోర్, ఇట్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్. యు నో దెర్ ఇస్ ఎ స్టీరింగ్, దెర్ ఇస్ ఎ క్లచ్, దెర్ ఇస్ accelerator, there is a rear view, front view, signal system. That is theory, that is a content. Structure is practicing. స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు కూర్చొని అనాలిసిస్ చేస్తాను, యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తాను, సక్సెస్ స్టోరీస్ చూస్తాను కానీ రాదండి. సక్సెస్ స్టోరీస్ చూసుకుంటూ కూర్చుంటే రాదండి. వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వితౌట్ కంటెంట్, యూ సీ దట్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ కంటెంట్ ఓన్లీ. కంటెంట్ అనేది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీకు అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఈరోజు మీకు కంటెంట్ తెలియకపోవచ్చు, ఆఫ్టర్ 1 month యూ విల్ బి అక్యుములేటింగ్ ద కంటెంట్. By the time you are going to write the mains exam, you have enormous content. Kani it requires some adequate time to practice into the reality. That is our effort. Now, common mistakes ఏం స్టూడెంట్ చేస్తూ ఉంటాడంటే, కామన్ మిస్టేక్స్, they will be applying the syllabus approach. I don't favor syllabus approach, rather I will prefer success approach. That's a theme based approach, PYQ based approach, reverse engineering technique based. In fact, last 2 years నుంచి అశోక్ నగర్లో మీరు సివిక్ సెంటర్ నుంచి ఏ పబ్లికేషన్ వచ్చినా, ఫ్లైయర్ వచ్చినా దాని మీద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అని ఉంటుంది. అదే దాని అర్థమే రిలవెన్స్. ఫస్ట్ సిలబస్ మొత్తం చదువుకోవాలి, సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్కి మీకు కంటెంట్ ఉండాలి. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మెయిన్స్ కూడా ఇవ్వకుండా ప్రిలిమ్స్ దగ్గరే స్ట్రక్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు let us stop the syllabus approach, rather you migrate to themes approach, PYQ themes. PYQ థీమ్ ఉంది, ఆల్రెడీ అడుగున్నారు, ఆ ప్రశ్నకి సంబంధించిన అన్ని డైమెన్షన్స్ మీరు మాస్టర్ చేయండి ఫస్ట్. వన్స్ యూ కంప్లీట్, దెన్ యూ వరీ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ సిలబస్. Did you get my point? First you worry about the previous year themes which are repeatedly in the exam and try to master those themes. అప్పుడు ఆ థీమ్ మీద మీకు ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చినా, సే అర్బన్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ అర్బన్ సివిలైజేషన్, దాని మీద ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చినా మీరు రాయగలగాలి. సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ లిటరేచర్ డ్యూరింగ్ గుప్తాస్ పీరియడ్, దాని మీద ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చినా మీరు రాయగలిగే ఉండాలి. అంతేగాని సిలబస్ మొత్తం పెట్టుకొని మీరు మొత్తం A to Z చదువుకుంటూ కూర్చున్నారంటే ఇట్ వోంట్ కంప్లీట్. మీకు మళ్ళీ వేర్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ డూయింగ్ అదర్ యాక్టివిటీస్? మీకు సిలబస్ అక్యుములేట్ అవుతుంది కానీ, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది కానీ,
యు ఆర్ నాట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇట్. ఎవరైతే ఇంకా మెయిన్స్ ఇవ్వలేదో, ప్రిలిమ్స్ దగ్గర ఆగుంటారో, లేకపోతే మెయిన్స్ కూడా అవ్వకుండా 2 సార్లు 3 సార్లు మెయిన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే టేక్ ది PYQs థీమ్. PYQs థీమ్. Prepare this PYQ themes. Then practice it. Practice it simultaneously. ఇప్పుడే టైం లిమిట్ పెట్టుకొని వాల్యూ అడిషను, లాజికల్ ఆర్డరు ఇవంతా మీకు అలవాటు అవ్వవు. ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మాత్రం మీకు అలవాటు అవుతుంది. మీరు పెట్టుకోండి. కొంతమంది ఏంటి ఇమీడియట్గా రాయగలుగుతారు. సమ్ పీపుల్ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లిమిటేషన్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాంపిటెన్సీ, ట్రై టు హ్యావ్. సో సమ్ స్టూడెంట్ మే గెట్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇన్ 5 days. Other people may require 10 days or 15 days. Let us have your own timeline. Try to compare with your own self. Then you will be mastering the mains answer writing practice. Are you getting my point? So in extension of it, tomorrow you will be having at the same time 10 to 11 keywords. Keywords lo nenu elaborate ga so explain chestanu. Explain chesin tarvata meeku assignment untundi. Assignment ayin tarvata you will be paying attention to UPSC why they are giving దిస్ కీవర్డ్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు అర్థమైతే అప్పుడు ఏమి స్ట్రక్చర్ చేయాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ విల్ బి వన్ మోర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అసైన్మెంట్. దెన్ బేస్డ్ వన్స్ యూ సబ్మిట్ యువర్ ఆన్సర్, సో అవర్ మాస్టర్స్ విల్ కరెక్ట్ ఇట్ అండ్ గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సో ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు దట్ వన్, సో స్టేజ్ 1 వీ వాంటెడ్ టు ఫెసిలిటేట్ ఫర్ 7 days. ఈ స్టేజ్ 1 ఉంటుంది కదా, మీరు PYQs వచ్చి మీరు ఇక్కడ వచ్చి రాసుకుంటానంటే యువర్ చాయిస్, ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. లేదు సార్ నేను ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ చదువుతున్నాను, పేపర్ 2 చదువుతున్నాను, లేకపోతే ఇంకో పేపర్ చదువుతున్నాను అనుకున్న వాళ్ళు, సో నెక్స్ట్ మండే టు ఫ్రైడే, సో యూ కెన్ కమ్ అండ్ డూ ద రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ వితౌట్ పేయింగ్. ఇక్కడ మీకు షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందండి ఇది. సో షెడ్యూల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 30th October విత్ పేపర్ 2. యూ నో ద క్వశ్చన్స్. మీరు సండే రోజు లేకపోతే రేపే కలెక్ట్ చేసుకుని రేపు వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే కావాలో ఫస్ట్ డే క్వశ్చన్స్ అండ్ మోడల్ ఆన్సర్స్ విల్ గివ్. ఫస్ట్ డే క్వశ్చన్స్ అండ్ మోడల్ ఆన్సర్స్ విల్ గివ్. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, యూ కెన్ ప్రిపేర్ అండ్ డూ ద సేమ్ ఆన్ మండే. Tuesday questions you collect from Monday itself and model answers. Complete on Monday. Do the writing practice on Tuesday. అలా 5 days మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్. సో ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి, బాడీలో ఏమేమి డైమెన్షన్స్ చెప్పాలి, లాజికల్ ఆర్డర్ ఎలా చెప్పాలనేది సో రేపు సెషన్స్లో నేను అడ్రస్ చేస్తాను. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? యా, ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో రైటింగ్ అసైన్మెంట్ ఈస్ ఓవర్. ద రోల్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ in tomorrow session. చెప్పండి, ఎవరి దగ్గరైనా PYQ థీమ్స్ ఉన్నా, if they are segregated as per the syllabus wise. So now we have completed the theme segregation of prelims. Our work on theme segregation for mains is going on, but meanwhile you can get any market books ఏదన్నా ఉన్నా కానీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మేము, సో వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. అంటే టెస్ట్ని మిమ్మల్ని భయపెట్టే విధంగా ఉండదు. వీ అండర్స్టాండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్. దెర్ ఇస్ ఎ బాలయ్య డైలాగ్ ఐ ఆఫన్ రిపీట్. ఏంటది? కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టే డిఫికల్టీ లెవెల్స్, UPSC పెట్టే డిఫికల్టీ లెవెల్స్, బోత్ ఆర్ డిఫికల్ట్ బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. అవునా? ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఉంది, కోషెంట్ ఉంది. UPSC also it will feel that you are feeling difficulty during that exam, but both are not same. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పేపర్ టఫ్గా ఉండాలి, మాట్లాడుకోవాలి, మార్కులు రాకపోతే. దానికోసం వీల్ బికమ్ యాజ్ ఏ ఆర్కియాలజిస్ట్. తవ్వుతూ ఉంటాం. నేను తవ్వొద్దని చెప్తాను మా టీం వాళ్ళకి, తవ్వొద్దండి, ఫండమెంటల్స్ టెస్ట్ చేయండి. వై వీఆర్ కండక్టింగ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్? Whether the student is having conceptual clarity or not, aware of the popular facts or not, having the competency to understand the application of the concept, providing the solutions to the existing socio-economical issues or not, aware of the contemporary issues or not. That's it.
That is a competitive exam. First 3 elements is a graduation, isn't it? థియరీ అని చదువుకుంటాం కదా మనం ఇంజనీరింగ్లో కానీ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ. సో కాన్సెప్ట్స్, ఫ్యాక్ట్స్, అప్లికేషన్. కానీ ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో యూ హ్యావ్ టు లింక్ విత్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. అంతే అండి. ఏ ఎగ్జామ్లో యూపీఎస్సీ పెట్టే ఎగ్జామ్, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా తీసుకోండి, దే ఆర్ నాట్ క్రాసింగ్ ద లిమిట్స్ ఆర్ బౌండరీస్. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వల్ల, ఈ కాంపిటీషన్స్ వల్ల ఐ నీడ్ టు సెల్ మై ప్రోడక్ట్. ఇన్ని క్వశ్చన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి, మా పేపర్ నుంచి వచ్చాయి. దెర్ ఇస్ ఎ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, జస్ట్ వన్ కీవర్డ్ మగధ ఉంటే చాలు, ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్. అండ్ ఐ నీడ్ టు షో దట్ ఎస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్. మీరేం చెప్తారండి, నేనేం చెప్తానంటే పాత ప్రశ్నలు వాటిని బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేస్తే చాలు, వాటిని రిపీటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు, వాటికి వాల్యూ అడిషన్ చేసుకుంటే చాలు. ఏది ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్, థీమ్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అంటాం. సో దానికి ప్రిలిమ్స్కి ఐ థింక్ దిస్ సాటర్డే విల్ బి రిలీజింగ్. దెర్ ఆర్ 1100 థీమ్స్. సో 1100 థీమ్స్ మేము పేపర్ వైజ్ అగ్రిగేట్ చేసినప్పుడు అది ప్రిలిమ్స్కి ఉంది. అవే రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారు ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇష్యూస్. వాటిని వదిలేసి మీరు ఒక ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచో ఒక బుక్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది హిస్టరీలో, లేకపోతే ఈ టర్మ్స్ అనేది వచ్చింది కదా, ఆ టర్మ్స్ అనేది ఎప్పుడైతే అడిగాడో ఒక 2-3 సార్లు, ఇప్పుడు ఏమైంది, కంపైలేషన్స్ వెళ్ళిపోయాయి. అసలు ఆ టర్మ్ యూజ్ చేసిన వాడికి కూడా గుర్తుండదు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి. సో ఎక్సెప్షన్ని జనరలైజ్ చేయొద్దండి. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ డోంట్ జనరలైజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్సెప్షన్స్. దేర్ మే బి ఎక్సెప్షన్స్, 1 or 2 ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, ప్రిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా. దాన్ని తీసుకొని మీరు సో ప్రిపరేషన్ పద్ధతి కంటిన్యూ చేయకూడదు. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ ది సెషన్. సో టుమారో అట్ ద సేమ్ టైమ్ 10 AM, సో యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద సెషన్. మీకు ఇప్పుడు రేపు Day 1 అంటే 30th October ఈ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే మా టీం వాళ్ళు రాస్తున్నారు, సో వీ వాంటెడ్ టు ఫెసిలిటేట్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్, సో వితౌట్ ఎనీ ఫీ. అంటే మీకు అది అప్పుడే నాకు ఈ మెయిన్స్ వర్క్షాప్ అనేది మీకు ఫెసిలిటేట్ అవుతుంది. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఐ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ UPSC అండ్ Group 1 ప్రీవియస్లీ. దెన్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ గాన్. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, కంటెంట్ ఉంటే చాలు నేను స్ట్రక్చరైజేషన్ చేయగలను అనేది మీకు అలవాటు అవ్వాలి. సో అగైన్ ఐ సే, సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, రిఫర్ ఇట్. ఎట్లయితే న్యూస్ పేపర్ మీరు డైలీ చదువుతారో, డైలీ 1 hour 1.5 hour చదువుతారో, సో PYQs కూడా ఇలా హ్యాండీగా మేము రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. లేదా ఆల్రెడీ బుక్స్ ఉన్నా కానీ మీరు అది చూస్తూ ఉనండి. నిద్ర పట్టట్లేదు, నైటు తినింది అరగట్లేదు, ఓపెన్ ఇట్, ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ ద స్లీప్. సో అదే కదా, ఇప్పుడు మొన్న క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది జాగ్రఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. అదే మోడల్లో 3-4 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగాడు, అగ్రికల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగాడు, పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగారు. దాన్ని మనం మిస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఫర్ ద సెషన్. సో సీ యూ టుమారో.